Da, pentru că mulți m-ați rugat să scot segmentul cu Graham Atkinson, un fel de comandant al acțiunii din Marea Britanie și mai exact a unei regiuni din nordul Marii Britanii, care descrie în detaliu cum a funcționat protocolul anti-covrig pre-pandemie, deci nici măcar nu intraseră în pandemie, cum s-au modificat ghidurile, cum s-au modificat formularele de deces și așa mai departe. Iată că a venit momentul să vă arăt într-un live separat, scurt, de 10 minute, ca să pot să-l pun și pe TikTok, ce a spus acest domn într-un interviu de 3 ore. Eu vă scot doar cele 5 minute esențiale. Dacă vreți mai mult, vă uitați pe live-ul din 19 martie 2024, adică de ieri, în care, pe lung, timp de 40 de minute, am luat cele mai importante momente. Hai să începem. When 2020 arrived, and all started getting very difficult indeed. I don't know if you want me to go for it. So in my time as a senior board level director in the NHS, I was trained as what's called a gold commander. So this is where, when the 100-year pandemic arrives, you're one of the people that gets sent to the bunker that's running the country or running your region. So Gold commander. Gold commander. Lots of epaulets on the shoulder, big stripes. Wow. Yeah. So you take it in turns, essentially. When there's a national emergency, and it may be a terrorist incident, it may be a huge flood and storm, but when the services go down in an area or at risk for whatever reason, Gold Command is set up. It may be a major traffic incident and there's all hospitals are overwhelmed. We need every orthopedic surgeon going because there's 200 broken legs coming in, that kind of thing. So Gold Command is set up, and I'd be one of those people in the bunker, along with the police and the military and who knows else from the government. So February 2020, I'm on holiday. I'm having a nice time in the north of Scotland, in the snow, up a mountain, and I turn on the telly, and there's Lombardy and Turin and New York on the telly. And then it hit me that I realized this was coming to my door. And I would go back to work on Monday, and I would have to manage my practice and my population of 25,000 patients through the 1 in 100-year pandemic. My program kicked in. I was properly scared. I believed it. I went to work. I briefed everybody, made a few people cry, and got ready to... Seriously, I was properly hooked. And I worked out, based on the Lombardy and New York data, along with some colleagues, we worked out that for our 25,000 patients, we'd probably lose 500 in the first wave. And we might lose 3 or 4 doctors in the first wave as well. And I might die. It was that serious. So, early March. Da, el s-a bazat aici pe datele... Acest 2%, 500 din 25.000 înseamnă 2%. S-a bazat pe datele, mortalitate de 2%, pe datele navei Princess Diamond, care a fost carantinată în Japonia, dar care a reprezentat, în opinia mea, cea mai mare fraudă științifică și statistică în același timp, pentru că din cei care au murit acolo, foarte mulți, practic, erau, în primul rând, din cei 2500-2600, doar vreo 700-800 au fost, 600-700 au fost testați înainte de testul RT-PCR și au fost cumva diagnosticați ca fiind cu COVID sau de COVID. Și asta e o distinție importantă. Din ăștia au murit vreo 12-14, dar ceea ce e foarte important, că vreo 10 erau bătrâni. Știți cine stă pe navele de croazieră și pe astea? Babeții, că cu tot respectul pentru oamenii în vârstă, ăștia care au bani, care au timp, care au, da, deci ei se duc, că dacă n-au copii, n-au aia și au bani mulți, cum sunt asiaticii ăștia milionari de până Hong Kong, de până zonele astea, Singapore, nu știu ce, se plimbau cu vaporașul. Bun. Deci, asta a fost o fraudă statistică. Omul, pe baza acestei fraude statistice, și-a făcut calculul. Bun. Și acum să vedem ce spune despre ce se întâmpla în azilele de bătrâni din nordul UK-ului, care era protocolul de diagnosticare, cum se punea diagnosticul că ai sau n-ai covrig și cum erai tratat, cu ce medicamente.
și cum aceste medicamente se numeau medicamentele just in case sau medicamentele în caz de, sunt în număr de 5. Da, morfină și toate. Hai să vedem. Me, this isn't right. Something doesn't add up here, Graham. So we'd had outbreaks in our care homes. We'd had supposed COVID break out in several of our care homes. We'd put in place what's called the just-in-case drugs, which is the morphine and midazolam and other drugs when people are about to die. Whoa. Stop. So these just-in-case... So yeah, when did this all come into play? So were you given guidelines? Yeah. And so when did these guidelines come along? So this was all early March. So lots of things changed nationally in early March. So the death certification rules were changed. The cremation rules were changed. The guidelines. So nice. I can't remember the guideline. Is this pre-lockdown? Just before lockdown. So just before lockdown. Yeah. Talk me through everything that changed. Okay. So I think the key things that changed were, so the nice guideline, I think is it 163, that number might not be right, but it's changed subsequently. They've removed that original guidelines. This is the guideline for people who have COVID to help them die more comfortably. A good death. A good death. Like how? So this is morphine, midazolam, and other sedatives. So, dude, you're a pharmacist. So what does that stuff do to you? Well, it obviously reduces your breathing. It renders you unconscious, first of all, and then there's drugs to reduce your anxiety before that. So there's 5 drugs that are used that are commonly called the just-in-case drugs. So for years, these are being used for cancer patients or maybe somebody with COPD, respiratory disease, that they're just, they're struggling to breathe. So they get very distressed just before they die. So there's drugs to help them feel less anxious about not being able to breathe, to drugs to reduce their pain, and ultimately drugs to relax them. And midazolam, as we know, takes away your consciousness. All right, so hold on. So if you are in a nursing home and you got a bit of dementia, or you got a cold, or a bit of a flu, and you give these medications, what's it going to do to you? It's going to progress you rapidly towards your final days, because it's expected. So you've got to remember the context at the time was that this is the national narrative, maybe not the context, the national narrative was this is a new novel disease. We don't have any drugs to treat it. We now know all this is false. But what was being told to clinicians at the time was this is a new novel disease. We don't have any drugs that work. The only right care that you can administer for these patients is to ease their passing. Because this is the time when people were being put on ventilators and were expiring rapidly around the world. We were all seeing it on our TV. So what actually happened in my area was that several residents in care homes were diagnosed. This is pre-PCR testing. They were diagnosed on the only evidence was the care home manager rang up and said, Mary Smith's got a cough and she's looking not a normal self. So the doctor on the phone, because remember, we're all working remotely now. So the doctor on the phone says, probably COVID. Right, send the just-in-case drugs in. What the fucking hell? Yeah. We killed people. We did. Da. Zice moderatorul. Am omorât oameni, iar el, cel care era la butoane, zice, da, i-am omorât. We did. I-am omorât. Au fost mai mulți asistenți, mi-aduc aminte video-ul ăla cu un domn din Germania și cu o chestie verde așa care spunea ce se întâmplă, o asistentă de culoare care spusese mai spusese chestia asta din un stat, California, parcă, sau New York, ceva de genul. Avem la noi doamna de la ATI de la Sibiu, asistentă, care tot așa a ieșit și a spus și a dat Antena 3, mărturii din Arad și așa mai departe, în care oamenii au spus, au ieșit și au zis, domne, protocoalele astea mai mult încurcă decât ajută, adică ai șanse mai mari dacă stai acasă. După care te certau, că normal oamenii se speriau și asta,
și oamenii se speriau, stăteau acasă și îi certau la spital. Ați venit prea târziu. Bun. Asta am vrut acest video am vrut să-l fac, strict cu aceste două extrase. Nu vreau să comentez, să trag absolut nicio concluzie. Concluziile le trageți voi singuri, sunt opiniile unui om din sistem, Graham Atkinson, trăinuit să fie Arafatul unei zone din nordul Marii Britanii sau Golden Commander sau Gold Commander, comandantul acțiunii pentru stări de urgență. Zice mai multe în interviu ăsta, găsiți tot interviul pe Rumble, că n-a stat niciodată vaccinul la minus 80 de grade cât a stat pe loc, că niciodată, că erau niște structuri de ierarhice militare, de comandă și că fiecare avea un grad limitat de decizie și se supunea unui grad superior de comandă și așa mai era un întreg lanț de comandă și așa mai departe, ceea ce l-a dus la concluzia că este o operațiune militară, tot ce însemna livrarea și injectarea în brațele oamenilor a acelui produs. În cazul lor a fost vorba despre AstraZeneca mai degrabă. Bun, atât de aici, toate cele bune. Doamne ajută!